గురువాయూర్ టెంపుల్లో పెళ్ళి ఎలా చేస్తున్నారో చూడండి. ఇక్కడ కేరళలో చాలామంది గురువాయూర్ టెంపుల్కి వచ్చి ఇలా పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటారు. ఇక్కడ ఫేమస్. కేరళలో చర్చ్ ఎలా ఉంటుందో చూడండి. ఇలాంటి సిమిలర్ చర్చెస్ చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ. గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు డే 2 ఆఫ్ అవర్ కేరళ కోస్టల్ ట్రిప్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా గురువాయూర్ చిన్న క్లిప్స్ చూసారు కదా. యాక్చువల్గా టెంపుల్ లోపలికి ఎట్లా కెమెరా అలా లేదు కాబట్టి సో చిన్న చిన్న క్లిప్స్ మాత్రం బయటే మాత్రం చూసాను. ఇంకా అది దాన్ని బ్రీఫ్గా చెప్పాలంటే యాక్చువల్గా టెంపుల్ అయితే చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది. ఎవరైనా ఇటు వస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా విజిట్ చేయండి. చాలా బాగుంది టెంపుల్. కృష్ణుడిది చిన్న విగ్రహం, కానీ వెయిటింగ్ టైం అయితే చాలా ఉంటుంది. అంటే మేము వెళ్ళినప్పుడు అయితే చాలా క్రౌడ్ ఉండింది. సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఫ్రీ దర్శనానికి 3 hours. అలా కాకుండా 1000 రూపీస్ పెట్టాలనుకున్న వాళ్ళు లైక్ 1000 రూపీస్ పెడితే అట్లా హార్డ్లీ మీకు ఒక 1/2 hourలో అంతా అయిపోతుంది. సో అది గురువాయూర్ టెంపుల్. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా గురువాయూర్ నుంచి మేము యాజ్ అ నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ కింద అత్తిరపల్లి వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్తున్నాము. సో గురువాయూర్ నుంచి అత్తిరపల్లి వచ్చి ఒక 80 kilometers ఉంది. ఒక 2.5 hours జర్నీ. సో యాక్చువల్గా ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్తున్నాము. సో వాటర్ ఫాల్స్ కూడా చూద్దాం ఇంకా ఎలా ఉంటుంది అనేది. లెట్స్ కంటిన్యూ ది జర్నీ. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా కేరళలో హౌసెస్ ఎలా ఉంటాయో, అలాగే ఇక్కడ కోకోనట్ ట్రీస్ కూడా చాలా ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క ఏరియాలో కోకోనట్ ట్రీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ. గురువాయూర్ టెంపుల్ నుంచి అత్తిరపల్లి వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళే టైంకి లంచ్ టైం అయ్యింది. ఇంకా మేము లంచ్ కోసం వెతుకుతూ ఉంటే నాకి మా తమ్మునికి డిబేట్ అయ్యింది. వాడికేమో నాన్ వెజ్ కావాలని, నాకేమో సింపుల్ ఫుడ్ కావాలనుకున్నాను. కానీ అలా వాడు 6 hotelsకి పోవడం రావడం అలా జరిగింది. ఫైనల్గా అత్తిరపల్లి వాటర్ ఫాల్స్లో మ్యాగీ తినాల్సి వచ్చిందన్నమాట. అత్తిరపల్లి వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళే దారంతా వ్యూస్ సూపర్గా ఉన్నాయి. మీరు ఎవరైనా రావాలనుకున్న వాళ్ళు డే టైమే చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. నైస్ వ్యూస్. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ వ్యూ ఆఫ్ అత్తిరపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ ఫ్రమ్ ది రోడ్. ఒక చోట పార్క్ చేసి మేము ఇంకా అత్తిరపల్లి వాటర్ ఫాల్స్కి వాక్ చేస్తూ వెళ్తున్నాము. మేము ఎంట్రన్స్ టికెట్స్ దగ్గరికి రీచ్ అయ్యాము. ఇక్కడ టికెట్స్ తీసుకునే దానికి మా హస్బెండ్ వాళ్ళు వెళ్ళారు. ఇక్కడ మా పిల్లలు బబుల్స్లో చాలా బాగా ఆడుకుంటున్నారు. వాళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. ఇక్కడ వచ్చే దారంతా రిసార్ట్స్ కానీ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట. వాటర్ ఫాల్స్ వ్యూ ఉన్న రిసార్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. వాటర్ ఫాల్స్ చాలా ఫేమస్ అనుకుంటాను, చాలా మంది విజిట్ అయ్యారు. డెఫినెట్గా మీరు చూడండి ఈ వాటర్ ఫాల్స్. అడల్ట్ 50 rupees, చైల్డ్ 10 rupees. ఈ వాటర్ ఫాల్స్కి 2 వ్యూస్ ఉంటాయి. పైన వ్యూ ఒకటి ఉంటుంది, అలాగే కింద వ్యూ ఒకటి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు చూసేది వచ్చి పైన వ్యూ. ఇంకా వెళ్ళే కొద్దీ మనం కింద వ్యూ కూడా చూస్తాము. Come on, Bubble. Oh, Bubble. Same shot in Jog Falls. No, actually we are going down.
ఇక్కడ అతిరపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ అంతా మాకి లేక్ వ్యూస్ కానీ రివర్ వ్యూస్ కానీ చాలా కనిపించాయి. మాకు స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఒక రివర్ అనేది మమ్మల్ని ఫాలో అవుతుంది అప్ టు అతిరపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ వరకు. అలాగే రిటర్న్ కూడా అది రివర్ మమ్మల్ని ఫాలో అవుతుంది. యాక్చువల్లీ మేము ఫోర్ట్కి వచ్చి వెళ్ళేటప్పుడు కొంచెం దూరం వరకు మాకు రోడ్ యాక్సెస్ లేదు. అక్కడ జెట్టీలో వెళ్ళాము. జెట్టీ అంటే అదొక కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బోట్. కానీ మాకు అందులో వెళ్తూ ఉంటే చాలా డిఫరెంట్గా అనిపించింది. పర్ కార్కి వాళ్ళు 65 రూపీస్ ఛార్జ్ చేశారు. సో డిన్నర్ ఐటమ్స్ రైస్, చాయ్, పన్నీర్ బటర్ మసాలా ఆఫ్ చేయను అయితే చల్లగైపోతుంది మళ్ళీ. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ ఉండాలి, అయిపోయాయి మా పిల్ల కొట్టేస్తుంది అప్పుడే. కర్డ్ రైస్ నీకే ద వన్ వేర్ వి స్టేడ్ ఫోర్ట్ కోచి బీచ్ ఇన్ వెరీ నైస్, వెరీ క్లోజ్ టు బీచ్. వెజ్ రెస్టారెంట్ అండ్ కాఫీ రెస్టారెంట్ కూడా ఉంది ఇక్కడ. రావాలని కావాలి డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి. ఫోర్ట్ కోచి బీచ్ ఇన్. కార్ పార్కింగ్ యాక్చువల్గా బయట కూడా ఉంది. ఇది మన కార్ పార్కింగ్. సో 2 కార్స్ ఉన్నాయి, బయట కూడా పెట్టుకోవచ్చు. గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్. ఇదంతా యాక్చువల్గా డచ్ కాలనీ. చూడండి ఎలా ఉందో. దిస్ ఏరియా ఇది యాక్చువల్గా వచ్చి ఫోర్ట్ కోచి. యోగా సెంటర్లు, ఫారెనర్స్ కూడా చాలామంది ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఇట్స్ వెరీ నైస్, డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. బీచ్ కూడా యాక్చువల్గా ఓన్లీ 1 కిలోమీటర్ మాత్రమే ఉంది ఇక్కడ. సరే, ఇది వచ్చి ఫ్యాబ్ ఇండియా. వెరీ అన్నీ ఇక్కడ షాపింగ్ హౌసెస్ కానీ అన్నీ ఎంత ఇట్లా ఈ స్టైల్లో ఉన్నాయంటే కేరళ స్టైల్, మొత్తం పెంకుటిల్లు లాగా. నా యాక్చువల్గా ఇప్పుడంటే బీచ్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను. ఇట్స్ హోటల్ నుంచి హార్డ్లీ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ 1 minute వాక్ అంతే. సో బీచ్ దగ్గరికి నైట్ కూడా వెళ్ళాము. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మార్నింగ్ కూడా వెళ్ళి చూపిస్తాను మీకు ఎలా ఉంటుందో. ఇక్కడ లాంగ్లో చూస్తున్నారా ఆయిల్ రిఫైనరీస్ అన్ని కనబడుతున్నాయి. ఇక్కడ కొచ్చి ఆయిల్ రిఫైనరీస్. ఇది అరేబియన్ సీ యాక్చువల్గా. సో మోస్ట్లీ దుబాయ్ నుంచి కానీ అక్కడ అరేబియన్ కంట్రీస్ నుంచి వస్తుంటుంది నాకు తెలిసి. ఇక్కడ లాంగ్లో ఉన్నాయి చూసారా, చాలా షిప్స్ కనబడుతున్నాయి. వెరీ నైస్.
చూసారా షిప్ ఎంత పెద్ద షిప్ వెళ్తుందో, కంటైనర్ షిప్. వెరీ నైస్. ఫస్ట్ టైం చూడ్డాను నేను కూడా ఇంత పెద్ద షిప్ని. వావ్, ఎక్సలెంట్. Eat one? I want to eat this. Cheese. Okay, now put it back. Now ముందర ఇట్లా విడదేమన్నా వెళ్ళిపోతున్నాం. No, it's not. నాను నేను నాను చూడు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇందాకే బ్రేక్ఫాస్ట్ అయింది. ఇప్పుడు జస్ట్ వాక్ కోసం బీచ్కి వెళ్తున్నాము. యాక్చువల్లీ మార్నింగ్ వెళ్ళాల్సింది, ఎర్లీ మార్నింగ్, కానీ పిల్లలకి వాళ్ళు చల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి లేలేకపోయారు మార్నింగ్, అందుకని ఇప్పుడు వెళ్తున్నాము. ఓకేనా? ఫోటో దిగుండా ఇట్లానే.